भीतीच वाटते एक्झामची. एन्झायटी, हम पास तो हो जाएंगे ना. Nervousness, pressure, anxiety, fear of saying wrong things. सर 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 क्या सर? सर एग्जाम सुनने के बाद पहले क्या आता है रिएक्शन? बहुत स्ट्रेस आता है. खूप नर्वस. टायर्डनेस, डर लगता है. ते हाँ येस बरोबर. हाँ दॅट सर इन द सर येस सर इन द सर you are there exactly. Yeah. Exam is nightmares and sleepless nights and coffee. I have seen students coming down for examination in a very stressful manner. Now, why the stress is there in students when they come in for examination? It usually happens if they have studied much more than required, or if they have not studied at all. Scenes would be different on the examiner who conducts the examination. And if I am the examiner as a principal of the college, the students are doubly more stressed. So whether it is a studious student or a slow learner who is performing to his maximum level to gain marks. So this barrier needs to be broken, and I have seen that I break the barrier as an examiner and see that the students would perform well. So as the subject's name is choice-based hand rehabilitation, so I just thought that let student have some choice about this exam. But still, I have seen that whatever they have studied and how they get into the professional language of speaking whenever a question is asked, they tumble, they think about what the answer to be given, although it may be a easiest question. So this amounts to the stress in their minds on how to answer a question, although it is the easiest question given to them to answer. Probably their expressive methods are lost, or they are blank in their minds and they are unable to perform giving their most possible best answer to be given in front of the examiner. Casually I told them to prepare some hand split, but after the semester was over, I saw the students have really made a good splits out of their creativity. So I had a word with my principal that can we have a new kind of creative exam on the sprints, which our principal sir said yes, and so we went for this exam. This time we had an innovative examination pattern itself. Here we had Dr. Ajay as an assistant professor from this college who devised a situation for students that they would come out with their own ideas to make some equipment as a startup in their own class, as a part of their own assignment also, and then that would be projected for examination. So we were being told that we have to ourselves design or make a splint, or it can be any modality of a rehabilitation or a device. So it will be judged as a matter of an exam, that instrument. So we were firstly in a state of a doubt that how is it going to be. It is a very new thing for students in DY Patil. So we were 50% excited, 50% in a doubt. स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा था कि कैसे होगा इतने कम टाइम में और आइडियाज कैसे आएंगे वगैरह. Wow, that's great because कभी हुआ नहीं है ये. Something definitely new. तो मजा आएगा, देखते हैं कैसे होता है अभी. When I came to know that we had to make our own splint with our innovation, I was very stress relieved because I am a very creative person, but when it comes to theory, I sometimes lag behind. So this was my plus point, as I was already knowing a lot about the splint which I made myself. तो जब मैंने सुना कि ऐसे कुछ स्प्लिंट वगैरह बनाना है तो मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, क्या बनाऊँ, लेकिन इतना आइडिया आ नहीं रहा था कि कभी खुद से कुछ बनाया नहीं है. तो आई वॉज हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड्स और वहाँ पे मैंने बाजू में एक पंक्चर वाले को देखा एंड देन वहाँ पे मैंने टायर देखा और मेरे दिमाग में तभी आया कि ये मटेरियल तो स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है. सो देन आई केम अप विद दिस थिंग. तो ये बेसिकली एक टायर का ही कटआउट है एंड व्हाट आई डिड इज इसको बस एक शेप में कट किया है एंड देन उसके बाद ये बन जाता है अपना इजी फ्लेक्सर एस्पेक्ट का स्ट्रेंथ. तो ये मैंने सोचा तभी एंड व्हाट इट टुक मी हार्डली व्हाट लाइक ऐसे
10-15 minutes to make, but the main thing was मेरा observation जो मैंने तभी किया. पेगबोर्ड बनवताना मला वेस्ट मटेरियल पासून मी उपयोगी गोष्ट कशी करू शकते आणि ती कमी किमतीत कशी करू शकते असा विचार आला. मग त्याच्यानंतर मी कुल्फीच्या स्टिक्स आणि बोर्ड पेन्स पासून पेगबोर्ड बनवला. बनवताना त्याची डिफिकल्टी लेवल ग्रॅज्युअली वाढवलेली आहे आणि 5 लेवल्समध्ये कलर कोडिंग सहित ते डिफिकल्टी लेवल वाढवून तयार केले. इथे टाइम लिमिट सेट करून प्रत्येक पेग काढायचा आणि त्याच्यानंतर परत इन्सर्ट करायचं असं 5 लेवल्समध्ये करायचं. सुरुवातीची लेवल खूप सोपी आहे कारण तिथे डिस्टन्स जास्ती आहे. हळूहळू डिस्टन्स कमी करत गेलेली आहे त्याच्यामुळे पिन इन्सर्ट करताना पेशंटला डिफिकल्टी होईल आणि कलर वेगवेगळे यूज केले जेणेकरून पेशंटला कळेल की तो नेक्स्ट लेवलवर गेलाय आणि इम्प्रूव्ह होतीये त्याची. Splint was made for treating ulnar claw hands, in which the last 2 digits of the hand go into flexion, and we used it for the later stages of rehabilitation, in which the motor pulls the digits into extension. And the motor will keep pulling the finger till how much ever range we want it to be extended. You have to stop it before it goes into hyperextension. मी रिसर्च करत होते गुगलवर अबाउट स्प्लिंट्स अँड ऑल. तर मग त्याच्यामध्ये कार्पल टनल सिंड्रोम हा सिंड्रोम दिसला मला आणि त्याच्यावरनं मी विचार केला हळूहळू की काय होतं एक्झॅक्टली कार्पल टनलमध्ये आणि कसं ते रिड्यूस होऊ शकतं. सो मी हे स्प्लिंट बनवलं. त्याच्यामध्ये रिस्ट पण सपोर्टेड राहील आणि ते टिंगलिंग आपलं जे इरिटेशन होतं पेशंटला पामवर ते कमी होतं. तर मी आता दाखवते स्प्लिंट वापरायचा कसा. तो कोणत्याही कंडिशनमध्ये जेव्हा मंडळाटा दुखतं किंवा मुंग्या वगैरे येत असतात हाताला तर कंटिन्युअसली या मुवमेंटमध्ये राहून कधी कधी दुखू शकतं. तर कार्पल टनल सिंड्रोम ज्याच्यासाठी मी हा स्प्लिंट बनवला आहे ह्याच्यामध्ये मी फ्लेक्शन एक्सटेन्शनमध्ये ठेवणार आहे मनगट पूर्ण. सो हे स्प्लिंट असंच आहे आणि मग ह्याच्यावरती ही पोझिशन आहे ज्याच्यामध्ये पेशंटचा हात असायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये मनगट पूर्ण मागे असायला पाहिजे आणि कॉटन जो आहे तो पामवर यायला पाहिजे ज्याच्यामुळे ते टिंगलिंग नर्वनेस कमी होईल आणि कुशनचा इफेक्ट त्या नर्ववर येईल. So this is a portable multi-activity hand function workstation device that I have made. So this is totally been made in 100 rupees. These small components that I have used are were easily available to me because of my dad, and this wood block was available at home it was a waste, but then I thought of using it as something in my model. And this box is also was a vanity box earlier, a beauty box, but now it's a portable box. So this first component is a door latch frame set, which is basically being used for the ADL activities and rehabilitation for the patient, especially at home. So this is usually this kind of stopper is used in the washrooms. This is used for the window hook. This is a door stopper, so this can be opened and shut in this manner. This is for key grip. This is a door latch. Then this is a multiple tool test frame. So this has nut and bolts, so which can be opened and closed for screwing and unscrewing activities. This is a chain which can be removed and put again in the fashion of clockwise and anti-clockwise or in a figure of 8 manner. Then next is multiple electrical frame set, which is again used for household rehabilitation ADL activities. This is a doorbell for the index finger, for the rehabilitation of index finger. This is a switch. This is again for the cable adapters. This is basically for pincer grip. This is a telephone jack. This is for bulb placement and removal. This is for the thumb 3-jaw chuck grasp. This is again for the finger to nose and the finger to finger test that we do. Next is PVC pipe assembly unit. So we have to dismantle the whole thing and again attach it. This mainly focuses on the eye to hand coordination, and this is
for the supination, pronation, strengthening of the patient. This is usually much more helpful for the rehabilitation of a woman who has to work in the house, wash clothes, use tap, and other activities in the kitchen for her daily household and kitchen activities. So this will be very much helpful for the rehabilitation of the patient. Dr. Vidhi got copyright certificate from Government of India for her most innovative hand device. तो जब सर ने हम लोग को बताया कि ऐसे कुछ बनाना है तो और हम तभी हैंड सीख भी रहे थे, तो वी हैड सीन कि कौन से डिवाइसेस ऑलरेडी है नहीं है। तो मेरा एक पहले से ही डाउट था कि इस हाथ के छोटे मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स के लिए अभी तक कुछ बनाया नहीं था किसी ने। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी किया कि अगर पहले से कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, पर ऐसे कुछ मिला नहीं था। तो देन आई डिसाइडेड कि दिस इज समथिंग आई वुड वांट टू ट्राई। काफ़ी पेशेंट्स का देखा है मैंने कि फिंगर स्ट्रेंथ नहीं होता है। इनफैक्ट मेरा खुद का भी बीच में प्रॉब्लम था, मुझे राइटिंग में बहुत डिफिकल्टी आ रहा था। सो आई कैन से दैट देयर इज सम मोटिवेशन फ्रॉम माई ओन पर्सनल प्रॉब्लम्स एज वेल। So the device I made basically helps you measure how much strength you have in a very basic principle. वाटर डिस्प्लेस करता है और आपको समझ जाता है कि कितना स्ट्रेंथ है और कितना उस पर काम कर सकते हो। मी रोमॅटॉइड आर्थरायटिसवर स्प्लेंट बनवते आणि मला वाटतं हे पेशंटसाठी खूप हेल्पफुल असू शकतं. ज्या बायका आहेत त्यांना खूप त्रास होतो रोमॅटॉइड आर्थरायटिसचा, तर त्यांच्यासाठी मी ग्लव्ह बनवत आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचं पूर्ण सगळे संधिवाता जो त्रास आहे ना तो त्यांचा पूर्ण क्युअर होऊ शकतो. हा ग्लव्ह आहे माझा प्रोजेक्ट. हा ग्लव्ह बेसिकली आपण घालायचा आहे पेशंटसाठी. पेशंट जेव्हा हा ग्लव्ह घालेल तेव्हा पेशंटला मी असा हा ग्लव्ह घातल्यावर हे त्याचे जे फिंगर्स आहेत ना ते सरळ राहतील. आता पेशंटचा हात नेहमी असाच असतो पूर्ण वेळ, तर हे जे ॲडजस्टमेंट आहे त्याच्यामुळे पेशंटचा हात आपण सरळ करू शकतो. त्याचा हात पूर्ण वेळ असा सरळ राहील ॲडजस्टमेंटमुळे. आणि आतमध्ये एक आहे स्माइली बॉल. स्माइली बॉलने दोन गोष्टी होतील. एक तर तुमचा जो हात आहे तो असं स्टेबल राहील आणि एक आहे की जर ते पूर्ण हात असं वाकवत असतील ना तर त्यांचा हात पूर्ण वाकवला जाणार नाही, ते थोडंसंच वाकवू शकतील, म्हणजे त्यांचा हात स्टेबल होईल बेसिकली. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते हाताचे एक्सरसाइज करू शकतील स्माइली बॉलने. स्माइली बॉल जेव्हा पाहिजे तेव्हा घालू शकतात, जेव्हा पाहिजे तेव्हा काढू शकतात. तुम्हाला आता हाताने पाणी प्यायचं आहे, बॉटलने पाणी प्यायचं आहे, काय करायचं आहे, फक्त थोडंसं लूज करायचं आहे आणि बॉटल पकडायची आहे. जर हात खूपच बेंड होत असेल तर थोडासा आपण टाईट करायचा आणि बॉटल पकडून आपण काही आपले नॉर्मल जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते करू शकतो. दुसरा आहे हा रिस्टचा बँड आहे. रिस्ट तुम्ही स्वतःच्या हाताच्या मापाप्रमाणे तुम्ही कधी ॲडजस्ट करू शकता, किती ॲडजस्ट करू शकता. तर तुमचा हात सारखा बंद पडत म्हणजे खाली जात असेल, पूर्ण सारखा खाली जात असेल, हा वेलक्रो घ्यायचा आणि हा इकडे लावायचा, म्हणजे तुमचा हात पण पूर्ण वेळ सरळ राहील. जेव्हा पाहिजे तेव्हा वेलक्रो घालू शकतात, जेव्हा पाहिजे तेव्हा वेलक्रो काढू शकतात. तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ॲडजस्टमेंट पण करू शकता त्या वेलक्रोची. जेवढा हात सरळ करायचा तेवढा जास्त टाईट करायचा वेलक्रो, जेवढा तुम्हाला लूज पाहिजे तेवढा जास्त लूज करायचा. जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही बॉल घालून त्याचं एक्सरसाइज करू शकता हाताने. आणि हे सगळं आहे तुमच्या एका ग्लव्हवर. ग्लव्हने तुम्हाला जे हाताला थंडी किंवा जे काही वाजत असेल ना ती पण तुमची थोडीशी कंट्रोलमध्ये येईल आणि हाताला तुम्हाला बऱ्यापैकी कम्फर्ट मिळेल. आणि जसं तुम्ही बघताय हे दिसायला पण जास्त वाईट नाही आहे. तुम्ही हे घालून पण पूर्ण वेळ बसू शकता, जेव्हा पाहिजे तेव्हा हाताची एक्सरसाइज करू शकता, जेव्हा पाहिजे तेव्हा हात सरळ करू शकता. Dr. Rutuja got a copyright certificate from Government of India for her very innovative hand device. So this, the students were highly enthusiastic as a part of their assignment making, as a part of an innovation, and also as a part of their own brainstorming on what they wanted to do. So this they drafted very well. Students prepared on a very low budget, a good device, and every student was encouraged to give their best output, whatever they could give. 20th June 2019, the day of practical exam. All the 13 students who took choice-based subject as hand were ready with their handmade splint. After finishing their long case, they were ready to face the internal and external examiner to present their work as a part of their exam. First time I saw students were really excited to give such kind of exam.
And fortunately for them, Dr. Tushar Palekar, the principal of the college, he was the internal examiner. When the examination was taken as a part of university examination as well, the students have performed brilliantly well because they were knowing what they have done. First of all, they were guided properly. The teacher behind has given full support in doing their level best, and they were knowing the knowledge which was required behind the making of such an innovative product very, very well. पहिल्यांदा 4 वर्षांमध्ये असं झालं की युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाममध्ये आम्ही एवढे टेन्शन फ्री होतो कारण आम्हाला आमचंच गोष्ट प्रेझेंट करायचं होतं अँड वी वर व्हेरी लिटल स्केअर्ड बिकॉज वी न्यू अबाउट द स्प्लिंट वी हॅड मेड अँड वी हॅड टू प्रेझेंट दॅट थिंग सो इट वॉज व्हेरी रिलॅक्सिंग एक्झाम अँड इट वॉज व्हेरी हेल्पफुल फॉर अस टू हेल्प टू मेक द स्प्लिंट. पुढे फ्युचरमध्ये अशा एक्झाम जर घेतल्या त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? ॲक्च्युली हे खूप प्रॅक्टिकल एक्झाम होती. ॲक्च्युली जसं प्रॅक्टिकल एक्झाम असायला पाहिजे सो आय थिंक असेच एक्झाम्स पुढे असायला पाहिजे ज्यांनी क्रिएटिव्हिटी वाढते आणि पेशंट म्हणजे स्टूडेंट्स टेंशन फ्री राहते. पहला एग्जाम है जहाँ पे ऐसे रट्टा नहीं मारना है. मैं बोला चलो कुछ समझ के करेंगे. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव गिवन ऐसे एग्जाम लाइक दिस एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज इसमें जो है अपना मतलब जब पढ़ रहे हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है. तो जब एग्जाम होता है तो ऐसा लगता है कि हम हमारे काम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम अ बुक और समथिंग. सो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और ये आगे होना चाहिए ऐसे. नहीं सिर्फ हैंड सब्जेक्ट में बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसको लाना चाहिए. We were very happy to give the exam. We were not at all stressed, and because the splint, now we are thinking even in future in MPT we can use this in our research and use more innovative ideas. जो एंजाइटी रहती है एग्ज़ाम में वो काफ़ी कम हो गई थी काफ़ी हद तक, क्योंकि ये हमारी चीज़ था और हम बोलने में भी बहुत कॉन्फिडेंट थे इसके बारे में. मार्क्स में भी काफ़ी फ़ायदा पड़ा उसमें ऐसे देखा जाए तो. और स्टूडेंट्स को ही नहीं है हेल्पफुल, इट्स हेल्पफुल फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इनोवेशन किया है तो वो काफ़ी पेशेंट्स को भी यूज़ में आ सकता है. Performing in front of me as a principal of the college, as an examiner to them, they were still more confident and they could perform to their level best because they have given their efforts out for doing their own product. And the knowledge behind them, what they have devised, how they have devised with the help of engineering or with the help of their own methodologies which they use in traditional conventional methods of performing things, they have done it very, very well. And the projection during the examination was mind-blowing. There was no stress seen in their eyes or minds. They were not tumbling, they were not shivering, and they could perform with high level of confidence. And that showed that the competency-based syllabus has incorporated in their minds a part of innovation, and they have done out of their own part of innovation as the examination give up also. So it was a brilliant exercise done at college level, and it was best practice also that I can say. When you think about exams, everybody gets scared and you are very nervous. You don't, even if you know things, you are not able to speak about them. And then when you come out of the exam, you're like, oh, I knew this. Why couldn't I say it in front of the examiner? But with this method that was implemented, we were so confident because we had worked on it for so long. This was our own idea. And like all of the things that we made were our own. So we could speak about it with an open mind, with a clear head and immense confidence. So if the examiner would ask us anything, we were prepared for it. And this was a great initiative, and I hope that it's continued for like the next batches that are to come. आणि इन्स्ट्रुमेंट बनवतानाच सगळं उत्तरं माहिती असल्यामुळे एक्झाम देताना खूप सोपं गेलं आणि भविष्यात अशा एक्झाम झाल्या तर मुलांना क्रिएटिव्हिटी वाढू शकते मुलांची आणि परीक्षेचा आनंद पण घेता येऊ शकतो. Small Einstein in our brains got a place in D.Y. Patil all because of Ajay sir, and when there is Ajay sir there has to be a Bollywood masala in the examinations. So yes, we were all very excited. Such a pattern of examination shall be inculcated, be it a matter for 5 marks, 10 marks, 15 marks, but it always fires up the students. The students get a chance to showcase their talent, and I was very happy making this project and serving D.Y. Patil on this case. So this has amounted to me as a feedback I could give, that students could perform well because they know their matter and content. They have projected through the ways of props as well as charts
and they could demonstrate things very well better in front of the examiner, maybe myself or the external examiner also. So I could see in their eyes the confidence levels that were boosted up and their morals boosted up, and the weaker section of students could also, a poor performer could also do the best possible way to gain the maximum marks that he could gain. Thank you. As the splints were really nice, we thought of having an exhibition of the splint. So as a teacher in professional institute, so my view is that we should make them a good physiotherapist rather making them a conventional student. So activities such like making splint and giving creative exams that will help them to be a good physiotherapist.